Score natin guys, Nausan 21, Balatan 15 for 6 points lead by Nausan. Another shot. Akol. Basket count, another 2 points. Running score 23 for Nausan, 15 for Balatan. 8 points lead by Nausan. Second quarter pa rin tayo guys, second quarter. Another points for Nausan. Second quarter, Nausan 26, Balatan 15. 11 points lead by Nausan. Salamat gid sa mga viewers, supporters nga nagalantaw subong. First game naton sang Iski Federation sang Mambusaw. First game Nausan versus Balatan. Ha? Ano plus? Sige. Waka di para. Sukuha na ito na yung class guys. Palagat. So padayon kita no para sa second quarter gyapon. Nausan by 8, Balatan Kensi. Wala na? Receive mo ang schedule game? Wala. Basta luka. Pasalo ka din mo. Wa ko kadi paragan mapas. Nagano nako, nagpanaw nako. Sige lang, thank you. Oo. Wa ko kadi paragan naka-flash.
Tanan. Umadam lang ra. Oo, thank you. Nagtanaw lang ko sa iban. Thank you, Kidrap. Ay. Oo. Commissioner gid man ah. Ay. Sige pa. Daga mo pagali si Kwan no? Stephen. Mayad daw nga referee. Pangayot schedule mo tawan mo. Hindi, makot si Stephen, makot mayad nga referee yun. SB pa mo referee ah. Parang sa rin ako ng number. Agal eh. Mayad siya. Ilugab daw mangkuton ko lang karon si Kwan, mangkuton ko lang karon si Rapi. Amot kun kilala ka man niya gora. Gadalagan ka pa, gadalagan ka pa. Gadalagan ka pa kabay. Rapi. Si Gabi Lipura kilala mo? Si Gabi Lipura, kilala mo? Nag-message sa Drio kung pwede sa kuno kapito? Pati ko. Kilala mo siya? Nang okay kuno ang ni Rapi oh. Si Rapi Kwan laging ang commissioner da. I-chat lang kuno si Rapi. Gab, i-chat lang kuno si Rapi ang commissioner nanda. Pwede kuno kapito. Baskog man announce sa kabayan. Baskog man ang announcer nga bayi mo. Sige ka bo, noted ah. Basta amon, mabal ni Rapi, timing umadto sa diri kanakon. Kung pwede ka hay, okay gid ko no. I-chat lang ko no siya. Thank you for watching God. Sa tanan ng mga supporters, viewers, salamat sa paglantaw no. Once again, this is the first game of Inter Basketball League sa SK Federation sa Mambusaw first game. Nausan versus Balatan. Nausan 36, Balatan 18.
Ryan Ledesma, thank you for watching. Ma'am Chuna, thank you for watching, ma'am. Ma'am Chuna, thank you so much. Brian Minabis Ledesma, Parinti, thank you so much. Gab, salamat man sa paglantaw. Another 2 points from Balatan. 22-39, 22-39 favor sa Nausan. Another 2 points para sa Nausan. Fast break. Wala na. That's the end of the second quarter, no? End of second quarter. Stand by for the third quarter, second half. Manigalalantaw sa mga first game guys, so na nataon yung mga itsura nila mga itsura nila na nagalalantaw. Okay, amo na ang kuan bensang Balatan, no? Bensang Balatan kag ang mga referee niyo kilala tada si Skipin, table officials niyo, do ka girls niyo sa kalaki. Tapos amo nang magalantaw man sa piyak sa left side naton, nagalantaw na. So daw gamay-gamay pa lang galantaw pero okay naman kadamo ginakaroon mag second game, third game. Shout out kay former kapitan Ogbinya. So back to the ball games daw. Third quarter na. Change ball. Ball position. Balatan.
Pass to Wade number 28 to Wade number 20. That's Alexander Garcia. To Garcia. Lucy Tito. There's number 27. Pass to Lisa. Hold up, Seymour. There's a referee by Leonard. Pass. Substitution. Lopez Pops Vlog. Thank you so much for watching. Sir, thank you so much, Sir Lopez. Salamat sa paglantaw. Jelen Opinya, shout out. Thank you so much for watching. Ma'am Jelen. Salamat. Nausan 47, Mabalatan 26 lamang ang nausan na. Arnel Dodge, thank you for watching. Thank you so much for watching. Shout out to you, Arnel Dodge. Running score natin guys, Sara. Nausan 49, Balatan 28. Third quarter pa rin tayo with 5 minutes and 14 seconds time remaining. 5 minutes and 14 seconds. This is our first game. Nausan 49, Balatan 28. Third quarter. Ang score nato na raw, ang score nato no, daw no. Nausan 49, Balatan 28. 49-28 advantage ang Nahusan. James Carl Misias, once again thank you so much for watching. Shout out to you. No, shout out to all our viewers
watching right now. Thank you so much. First game mangyapon kita, no? First game pa rin tayo. Nausan versus Balatan. Wow. 3 points from Balatan. The last shot was 3 points, no? From Balatan. Nausan nila itong 3 points din na, sorry. Nag-change court na. Change court na, guys, no? So, ang bula, ang basket sang kwan, nausan na rin na sa right side na to, no? Sorry. Atong last 3 points kay na, iya to sa nausan, no? So, ball position right now is nausan. Australia for 3 points attempt. No good. Royd Lapso, no? SK chairman sang Pangpangsor. Thank you so much, Royd. Salamat sa paglantaw. Shout out to you, ang SK chairman sang Pangpangsor. James Carl Mesias may 50 pesos. Sa dini James ang 50. So, sige po ng ball position. Nausan. Traveling violation. Another 2 points. 2 points from Balatan. So, ball position Vista. Ball position sang Nausan. Divine Samones, thank you so much for watching. Shout out to you, Divine. Another one for Santo Lisada, no? My student before, yung mga player. Shout out to you. Pres Santo, Pres, shout out to you. Thank you so much. Another 2 points for Nausan. Kenneth Navarra, may parinti, shout out. Kenneth, Net, shout out to you. Thank you for watching. Regards sa family Net, sa mga kaparintinos natin. So running score, Nausan 56,
Balatan 39. 56-39 in favor of Nausan. Another 2 points for Nausan, courtesy of Binya, bata ni former kapitan of Binya. Imoto nga kap. Imoto nga oh. Imoto nga oh. Ano mo jaga coach? Ano mo jaga coach? Ping Larissa Ping, madaming din salamat sa paglantaw. Shout out to you Ping. Thank you so much for watching. Jonel, thank you so much for watching. Jonel, thank you so much. Rasi, thank you so much for watching. Salamat din sa paglantaw niyo ha, sa pagsuporta. That's the end of the third quarter. Stand by for the fourth and final quarter. Running score naton guys, no, at the end of the third quarter, score naton Nausan 62, Balatan 47, 62-47 in favor of Nausan. So stand by for the last and final quarter. Cristina Balya Bergabera, thank you so much for watching. Salamat din sa pag-support natin. Ang sa left side naton nga score Nausan, ang sa right side naton nga score Balatan 62-47 in favor of Nausan. Back to the bell games tayo, no, for the last and final quarter.
Besta, 3 points. Layo naman sa 3 points area. Garcia. Pass away by Joe. To Ramona. Holding cheek. Open. Shot. And now going to the ball. Pass away to the Cristina Valia Vergavera, go Balatan. Yes, noted 10, go Balatan. So galagas man ang team. Garcia. Pass to Garcia. For three. Rebound. Pass to Lisa. 1-on-1. 3 points attempt by Besta, not counted. No good. Bisan dako ban si sports lang. Yes, 10 tama gina, no? Ang importante diri madibiro pang sports hindi sa score. Kay bisan dako ang score kon bisan dako ang lamang. Kon di naman kabalo. Sila sang ginatawag nga sportsmanlike ang media ko. Pero binono nga tanan gid ni mga maayo man kay hindi man sang ginatawag nga sportsmanlike. Para ang score naton Nausan 75, Balatan 50, 25 ang diferensya, no? 25 points hit by Nausan. Pedro Navarra is watching. Parinti, thank you so much for watching. Shout out to you. Another 2 points for Nausan. Another 2 points for Nausan, no? Another 2 points for Balatan. Araga, ball pa ang taga-Nuakuan at taga-Balatan. Nausan for the ball. Number 8, easy shot. Four minutes and 36 seconds time remaining in the last and final quarter. 4 minutes and 36 seconds na lang, no? 4 minutos 36 segundos. 81-52. 81 para sa Nausan, 52 para sa Balatan. 3-point attempt, no good. Short.
Karaga kuan pa gakuha pa score ang kuan Balatan. 2 points pa oh. May rebound man sila. Taas galing may duwagid magaturi ang sa dati. G. Manyapao, thank you so much for watching. Shout out to you, G. Manyapao. Yes, first ng game 1 ni Kwan. Game 1 ni J. Nausan versus Balatan. Live tayo ha, live tayo. Live games tayo. Point attempt, good for Balatan, no? Araw naka 3 points ang Balatan, no? Kinanglan lang ang kwan ang teamwork kag siyempre may mga tag-asan yun man sa isolation lang taga Balatan dabi kung kaysa isolation okay lang tani kung mag-isolation kay may teamwork ba. Mary Jane Leonardo. Yeah, thank you so much. Jen, thank you so much. Ni Liena, thank you so much for watching. Ni shout out to you ni Rupino Lopez. Thank you so much for watching. Shout out to you. Rupino Lopez and Nesco. Amo gani pareho ang uniform nila, pareho ang kwan, ang color, pareho dark blue. Rupino Lopez, anong team mo, sir? Anong team mo? May 3 ka kids gali diri. Thank you so much for the appreciation, man. Oh, another 2 points no for Nausan, no. Ara gabato gyapon Nausan. Charlie Digan, thank you so much for watching, no. Thank you so much. Shout out to you. Shout out Charlie Digan, Sir Charlie, shout out to you. Bang, shout out to you. Thank you so much for watching. Balatan for the ball. Mansilia, another 2 points. What's the call? Ayun. Number 12, foul. Oh, 52 seconds remaining in the last and final quarter. 48 seconds. Sekundos na lang nabiling guys para magtapos na yung first games ng Nausan versus Balatan. Ang score naton, Nausan 88, ang Balatan 61. Gamay mo lang diferensya. It's a very crucial game. Dali na gilang matapos 33.5 seconds. 33.5, no? 88-61 in favor of Nausan. Free throw. Free throw sang Nausan.
13 seconds. Charlie Digan watching from Manila. Dating student, yes. Yes, Charles, natandaan kita. Thank you so much. Kabay namin, day mo, bra. 13 seconds. Siguro dako, day mo sweldo, Charles. 15 seconds. Number 3. Sa ngalan pa lang sa pagka-Charlie daw, natandaan na kita daw. Hindi ko lang matandaan ang itsura. 5. That's the end of the game. That's the end. Okay, that's the end of the game. Nausan 88, Balatan 66, no? So 22 points lead by Nausan over Balatan. Gamay lang gid diferensya. May laban man ang kuan kay na ang Balatan sa first quarter kag third quarter naglagas-lagas man sila. Galing kay may mga tagasan din man sa Nausan, no? Pag mga experienced basketball player na si Pista niyo lugay na ning gampang kag mayo gid mga player. Plus may isa gid sila katoryo ato na tagasan man nga player. Samantala diri sa Balatan daw pila lang kabilog ang tagasan na may mga dako pero nubo no. Para So, pero namin ang pang-crucial. Congratulations to both of you, Nausan and Balot and Nausan and Balatans. Pero syempre, dapat may magadaog lang din. So, congratulations to Nausan. Again, final score 88-66. 88-66 ang final score sa first game. So, standby for the second game. Message ni Cristina Valia Bergabera, no? Then, message niya, taga Balatan, kanto na lang kamo sa cultural, kag mag-iapon. Siguro may balon sila, may balon sila. John Mark, Johnny Lilan, thank you so much for watching. Shout out to you, John Mark. Very close to mine. Salamat gid sa paglantaw, John Mark. So sa tanan naton ng mga supporters and viewers, madamo gid nga salamat no, sa paglantaw nyo, pagsuporta nyo sa aton live game. No? Okay, salamat gid. Sa liwat, Gabi Licora, Den Marlabaw, thank you so much. Ma'am Chuna Vidra, Mina Bibs Ledesma, kay Bray, yan. No? Okay, hindi na natin ma-scroll. By the way, this is the end of the first game ng Nausan versus Balatan. Napapicture-picture sila para. So mabalik kita guys, no, para sa second game. Standby ka mo para sa second game. Standby. Thank you.